আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম আমার চ্যানেলে। আজকে আমি যে গাড়িটা আপনাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করব সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা ইটালিয়ান ম্যানুফ্যাকচারের গাড়ি Maserati। এটা হচ্ছে গিয়ে Maserati লেটেস্ট স্পোর্টস কার অথবা সুপার কার, দ্য Maserati MC20। এই গাড়িটা সিমিলার টু দি 296 GTB। আমি এক্সপ্লেইন করব কিভাবে। So let's start this in-depth review, telling you guys a little bit about the history, showing you guys the exterior, interior. Let's get started. তো এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির রিয়ারটা দেখাবো। তো গাড়ির রিয়ারটা দেখানোর আগে, গাড়িটা অন করার আগে আমি আপনাদেরকে গাড়ির পিছনের অংশটা দেখিয়ে নিই। এই গাড়িতে যত অপশন ছিল, এভরিথিং ওয়াজ সিলেক্টেড অন দিস ভ্যারিয়েন্ট। সেটার জন্য এটা পুরো পিছনেটাই ফুলি মেড আর কার্বন ফাইবার, পুরো ডিফিউজার থেকে শুরু করে উপরে পর্যন্ত। ইটস ভেরি নাইস। আর কার্বন ফাইবার মানে এক্সপেন্সিভ, তো এই গাড়ির এক্সটেরিয়র কার্বন ফাইবার যে অপশনটা, দ্যাট ওয়াজ আ লট অফ মানি। পিছিয়ে পার্কিং সেন্সার্স আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার রিফ্লেক্টার্স। টাইটেনিয়াম এক্সস্টের কভারগুলো কার্বন ফাইবার, আর যেহেতু টাইটেনিয়াম এক্সস্ট সেটার জন্য ইটস ইন দিস ব্লু অ্যাকসেন্ট। আর এই ব্লুর সাথে এক্সটেরিয়র স্ট্রাইপসগুলো ভেরি নাইসলি যায়। নাম্বার প্লেট স্লট, আপনার রিভার্সিং ক্যামেরা, সেটার উপর আপনি দেখতে পাচ্ছেন Maserati ব্যাজ। রিয়ার টেল লাইটসগুলো ভেরি ফ্লাশ যখন অফ থাকে, বাট ওয়েন ইট টার্নস অন ইট লুকস মাচ বেটার। উপরে আসলে এখন আমি ভিতরে যে গাড়ির টেল লাইটসগুলো অন করব, গাড়িটা লাউড, সেটার জন্য আমি প্রথমে অন করি নাই, বাট এখন লেটস টার্ন ইট অন, নাহলে আমি আপনাদেরকে রিয়ার টেল লাইটস দেখাতে পারবো না। It's a Maserati. Doors shouldn't have gone up, but it does. But it's nice. We don't mind it. So foot on the brake. There the car turns on. Got your full lights on. It হচ্ছে গিয়ে hazard আর reverse light. আর এখন আমি গাড়ি নিউট্রালে দিয়ে I'm going to come behind and show you guys the tail lights. Tail lights গুলো very nice because America North American spec-এর গাড়িতে hazards গুলো red থাকে, সেটার জন্য it's blinking. But overall, it's a very nice looking set of tail lights. Maserati logo আছে at the center. আর উপরে আসলে you can see how the exterior body of the car flips up. তো এটা একটা ducktail spoiler হিসাবেও ইউজ হয়। You have the stripes behind here. এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার upper stop brake light with a reversing camera. আর যেহেতু এটা mid-engine vehicle, সেটার জন্য it has a glass cover যেখানে আপনার Maserati logo আছে in a way, but this is where the business comes. সেটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো। What is the powertrain of the Maserati MC20? এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির ইঞ্জিন সম্পর্ক নিয়ে কথা বলবো। তো সেটার জন্য আমার প্রথমে ইঞ্জিন প্যানেলটা ওপেন করতে হবে ফ্রম দি ড্রাইভার সাইড। তো এখানে একটা বাটন আছে যেটা if I press it, তারপর ইঞ্জিন প্যানেলের কভারটা ওপেন হয়ে যায়, then I have to lift it up. এখানে hydraulic struts আছে, so if I just lift it up it should go up. আর এটা অনেক লাইট ওয়েট বিকজ এটা forged carbon দিয়ে বানানো। If you look here, এখানে আপনার 165 liters of storage আছে. That's pretty okay as a supercar, but it's more than any other. তারপর we see the business. That's a 3-liter twin-turbo V6 from Ferrari that's producing 621 horsepower, 538 pound-feet of torque, and it's just fast. Engine coverটা carbon fiber because আমি মেনশন করেছি এই গাড়ির পুরো exterior carbon আছে. It just looks incredible. আপনার এখানে গ্লাস প্যানেল আছে, সেখান থেকে আপনি ইঞ্জিনটাও দেখতে পারবেন and you can listen to the engine as well. সেখানে আপনি ইঞ্জিন অয়েল পোর করেন আর এখানে আপনি রেডিয়েটর ফ্লুইড পোর করেন. It's pretty nice how everything looks. ইঞ্জিন প্যানেলটা এখন আমি ক্লোজ করে ফেলবো because we're pretty much done. And then just tap it in. এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির সাইড প্রোফাইলটা দেখাবো। তো এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির সাইড প্রোফাইলটা দেখাবো। Let's start with the rear wheels. গাড়িতে ব্রিকস্টোনের টায়ার ইউজ করা হয়েছে, বাট দিস ইজ দি স্পোর্ট টায়ার, তো ইটস প্রিটি গুড ফর দ্য ট্র্যাক। তো এই গাড়ির রিয়ার টায়ার্সগুলো হচ্ছে 305 30 R20s। আপনার 6% ব্রেকস আছে পিছিয়ে, সামনের ডিস্কের ক্যালিপারের থিকনেস হচ্ছে 13.8 inches, double S1 suspension with coil springs but adaptive, so that's nice. এটা তো all-wheel drive গাড়ি বাট rear biased, সেটার জন্য rear wheelsটা একটু more thicker. এই প্রোফাইলের থেকে দেখলে আপনারা দেখতে পারবেন it has a big opening here যাতে maximum amount of air feed করে ইঞ্জিনে যেতে পারে, and this is actually nice. All the blue accent is. Fuel tankটা গাড়ি আনলক থাকলে প্রেস করলে ওপেন হয়ে যাবে, and it is capless 65-liter tank. That should go by because it's a 3-liter V6. Capless যেহেতু it's very easy to just put the thing in. এখানে আপনার Maserati logo আছে, আর এই গাড়ি কিন্তু two-tone color, so that's nice. যেহেতু আমি বলেছি এই গাড়ির সব অপশন নেওয়া, that means all of the carbon are exterior accent. MC20 এর ব্যাজ আছে সামনে with the car's hazard light, আর উপরে exterior mirrorটা pretty simple, just আপনার mirror. That's it, nothing else. এই গাড়ির cool part হচ্ছে গিয়ে গাড়ির doors. It goes up and makes this car look much more nicer. Our gaড়ির chassis actually visible from here, so you can see how everything is very exposed. But that is how a supercar should look like, right? Full exposed carbon, so that makes it much more nicer too.
Then MC20 badge আছে on the doors, but let's get to the interior later. আগে আমরা exterior শেষ করে নিই. The doors are pretty light or studs গুলো very good. It's either one of them. Front wheels এ আসলে front wheels গুলো Brixton, bigger brakes obviously. Front wheels are 245, 35 are 20s. সামনে আপনার 10 piston brakes with carbon ceramic calipers, 15-inch thickness. Same suspension double bone, just সামনে আপনার lift আছে, so you don't hit your car's front with any curb or anything. গাড়িটা exterior দিয়ে অনেক সুন্দর. এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির ফ্রন্টটা দেখাবো, then we'll get inside the interior. So the front of the car. গাড়ির সামনের অংশটা কিন্তু অনেকই সুন্দর. If I consider এই গাড়িতে যেরকম আমি মেনশন করেছি সব অপশন নেওয়া আছে, that's why front accent fully in carbon fiber. ফ্রন্টে আপনি দুইটা ভেন্ট আছে for getting all that air in, আর center fully open যেখানে আপনার floating Maserati logo. সামনে parking sensors আছে. You have the two logos like Mercedes. আর তারপর আপনার লাইন আছে that all the way goes till the back. Headlights গুলো very nice, but আমি এখন অন করবো না because the car is loud and the headlights disturbs the entire focus of the video. উপরে আসলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই গাড়িতে only একটা windshield wiper in the Maserati MC20. Good designing I guess. সামনের থেকে যত এয়ার গুলো আসে সব কোথা থেকে বের হবে সেগুলো কিন্তু actually hood-এর উপরে vents আছে that actually take that air out. এখন আমি ভিতরে যে আমি লাইটস গুলো অন করব so you guys can take a look how this car looks with the lights on. Foot on the brake, pressing the start button. গাড়ি অন হয়ে গেল. এটা হচ্ছে কি ফুল লাইটস, এটা হচ্ছে কি হ্যাজার্ড, এটা হচ্ছে কি হাই বিম অফ. এখন যদি আমি খালি ডে টার্মিং লাইটসটা অন করে দিয়ে আসি, that you apparently can do on the MC20. Lights গুলো automatic, so it just works automatically. Doors গুলো open রাখবো because it looks very sleek. Headlights আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটা আপনার daytime running lights, main projector setup. তারপর আপনার daytime running lights again at the bottom, but এখানে আপনার hazards light. এখানে Maserati branding আছে, side illumination lights গুলো on, but গাড়ির সামনেটা অনেকই সুন্দর. এখন let's see, is the Maserati MC20 practical or not? ফ্রন্টটা দেখানোর আগে আমি প্রথমে গাড়ির হিস্ট্রি নিয়ে একটু কথা বলি. Maserati একটা কোম্পানি যেটা ইটালিয়ান, যারা ফেরারির সাথে অনেক ক্লোজ ছিল, and it was the same company at a time because Ferrari and Maserati were always close. So Ferrari ছিল top of the line, Maserati ছিল on the bottom like Toyota Lexus. এত ক্লোজ না, but it's pretty iconic that way. এখনো Maserati আর Ferrari same engines use করে, 296 GTB আর MC20 same engine use করে, and it's overall same chassis in my opinion. But Maserati MC20টা রিলিজ করে 2020-তে, but কোভিডের জন্য ডিলে হয়ে 2022-2023-তে গাড়ি ডেলিভারি দেওয়া হয়. Finally গাড়ি pre-owned market এসেছে in Canada, almost 5-6 আছে, but this is the best spec version that I saw in the market right now. হিস্ট্রি নিয়ে তো কথা হবেই, প্র্যাকটিক্যালিটিতে আবার আসি. প্র্যাকটিক্যালিটির জন্য আমার প্রথমে ফ্রন্টটা ওপেন করতে হবে, but I forgot one more thing. এই গাড়িতে কিন্তু একটা windshield wiper, so you can see how cool it actually looks when you have only one windshield wiper instead of two. But I mean, I don't mind it if it does the work. আর এই গাড়ির ডোরসের জন্য this looks much better. Front open করার জন্য এখানে একটা বাটন আছে, and then if I come outside I can show you the front. এখানে just একটা লক আছে. If I just move that towards the side like this, তারপর দেখতে পাচ্ছেন, and this is really lightweight because forged carbon, আর এখানে আপনি ভিতরে কার্বনটা দেখতে পাচ্ছেন, so that's why it's very lightweight. নিচে আসলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন you have a little bit of storage but not much area. এগুলো হচ্ছে কি আপনার center caps গুলো কার্বন ফাইবার যেগুলো লাগানো গাড়িতে, আর this is the car's owner's manual. ভিতরে এটা হচ্ছে কি magazine for the MC20. It looks very nice. এটা কিন্তু actually the launching color. গাড়ির tire repair kit আছে and all of the first aid kit with the car. এখানে আপনি windshield wiper pour করবেন, fluid, so water and soap. আর গাড়ির air filterটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, but the cover is missing for the meantime. Just letting you know, the car just got serviced, so that's why. And I got this car so fast that some parts are even missing on this car. এখন আমি চলে যাব গাড়ির ভিতরে. So এখন আমি Maserati MC20 এর ভিতরে. Ferrari touches আছে কিভাবে আমি আপনাদেরকে বলি. প্রথমে আপনার ব্র্যান্ডিং আছে এখানে, MC20 in the Italian flag, দুইটা AC vent, এখানে একটা লকেবল গ্লাভ বক্স আছে. এই পুরো সেকশনটা হচ্ছে আর্কেন্টারাতে. উপরে আপনার লেদার উইথ ব্লু স্টিচিং, এখানে আপনার এয়ারব্যাগ, just letting you guys know. তারপর ফ্লোরে আসলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন that piece is made in aluminum, so driver জোরে চালালে you can put your feet all the way through and that part's not going to break. But এখানে আসলে সিটসে you have bucket seats যেটা black and blue contrast, আপনার Maserati logo embossed,
carbon fiber trim here, and it's fully bucket but powerly adjustable, so that's nice. Center panel দেখাইলে এখানে fully carbon, I mean Alcantara trim, একটা cup holder আছে, এখানে একটু storage আছে for putting some stuff in. তারপর if I close this, এখানে আপনার trim আছে with your controller for the infotainment. এটা আপনার window opener lock করার জন্য গাড়ি, windowটা one touch, so that's nice. This goes down with a button and comes up with a button. তারপর এখানে আপনার যত carbon trim আছে, let me just turn on the lights. Carbon trim, আপনার reverse, drive and your drive modes, and a wireless charger placement here. Reverse দিলে আপনার reversing camera এসে পড়বে. For that, I have to turn the car on. So foot on the brake, and there we go. Put the car in reverse, and then the reversing camera pops up. Adaptive guidelines আছে, so that's pretty nice. Our neutral দেওয়ার জন্য there, drive দেওয়ার জন্য this button. Rear view mirror to digital and analog too at the same time. উপরে আপনার vanity mirrors গুলো আছে, and you have some light placements here. Pretty cool. এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির infotainmentটা দেখাবো. Turn the car on, foot on the brake, pressing the start button, and there the car turns on. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন infotainment systemটা automatically on হয়ে যায়. Let's just accept that. তারপর এখান থেকে you can use it. It's very easy to use in my opinion. Home এ আপনার widgets আছে, and it has Apple CarPlay, so that's going to be an ease. Bluetooth connect করতে পারেন এখান থেকে আপনি গাড়ির climate control করতে পারবেন. Navigation আছে, phone, so all of the histories, and your vehicle settings. আপনি auto dimming mirror off করে রাখতে পারবেন, and you can see the rear view mirror from the reversing camera from here. Pretty cool, pretty nice in my opinion, but overall it's pretty driver focused. এই বাটনটা হচ্ছে কি আপনার ড্রাইভ মোডসের জন্য, তো গাড়ি এখন GT মোডে আছে, so if I want to change it, এখন স্পোর্টে, আর if I hold it, কোর্সাতে চলে যাবে। আর যদি আমি সাসপেনশনের কন্ট্রোল ইউজ করতে চাই, I can use it from this. স্টিয়ারিংটা আসলে, স্টিয়ারিংটা কার্বন, Alcantara কার্বন, আর এখানে কার্বন, but এটা tilt and telescopic manually for weight safe করার জন্য, but this is a track and a GT car in one car, so that's why. এখানে আপনার launch controller button, এটা আপনার start stop button, এখানে আপনার cruise control, volume, receive and cut call, and your voice command. Our paddle shifters গুলো হচ্ছে গিয়ে carbon fiber, and these are bracket to the car's bracket instead of the steering, but it's nice how clicky it is, so that's good. Overall সবকিছু অনেক সুন্দর, it's very nice. এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির instrument clusterটা দেখাবো, so let's get into here. But যখন আপনি গাড়িটা অফ করবেন, it does a nice animation with the Maserati MC20. So now let me show you the car's instrument cluster. So when you turn it on, you have the start button here. So if I press this once, it's going to slowly turn on with all of the animations. So it says MC20 right there. And then when it actually turns on, you guys can see the odometer and all of those. So foot on the brake, pressing the start button, and there it turns on. And you can see the Maserati MC20 is there because the door is open. That's your trip A. That's where your engine oil temperature is. This is where your fuel tank and how much range you're going to get with the fuel it has. The car's on sport, but if you change it, so this is sport, that was on GT mode, and this is Corsa. So it kind of changes up a bit, and it actually looks way better in my opinion in Corsa. But this is sport and this is GT. Overall, it's pretty nice, onek sundor. Now I'm going to show you the car's door. So let's turn the car off. So you have your carbon fiber trim that all the way wraps around there. Then you have your AC7 with the Alcantara trim. These are your light controls. This is your exterior mirror controls. This is for your trunk opening and your parking brake. Brake pedal, gas pedal, that pedal. Brake pedal has Maserati logo on top of it. This is your seat controls, and then both of the seats are powered. Then the door sills of the car have Maserati MC20 written in carbon fiber. And then if you go up, you can see the stereo system, and then you can see the trim of the car. That's an Alcantara, so it looks very nice. This is the grab handle. This logo actually looks like a Mercedes-Benz start button in my opinion. That's for opening the door. And the door is fully in forged carbon. Pretty good, pretty nice. For exiting this car, it's pretty hard considering it's a very low car. But I would say it's much more easier to get out of a Lamborghini Aventador than the MC20, because the door goes like this and it's pretty wide. If the video bhalo lege thake, make sure you hit the like button. Don't forget to subscribe. Thanks to Toronto Auto Brokers amake gaarita dawar jonne jate ami eta full in-depth review korte pari. Until then, let me know what you want to see next, and I'll see you at the next review. Peace.